shop omeden so na ndwumadie de onyamfa nto okra se National Health Insurance Authority pani omo de krata bi eba ye COVID-19 ho krata ontwan ye mu nkomo mobete na NDC amanyoko no mu de Asante caucus esusu se be ya enka owura mahama wonyi running mate every Asante mantem I promise 102.7 and promise TV Korea de semfo aboafo so etaya chi Boshebe electricals and ebu echi domene adwumri beke kasem no ma de bia ka kirew se nkania cables ade bia no ade bia ka se fa home appliances open socket awdo ne shindilia light awdo nyina fan ene nkania ni nyina Boshebe electricals ni ma papa sisi wasar kura de foforo abba ya ne boda fopa titu wase ne fodi echiri mu e Boshebe plaza e fa dem ha na ye ne anhwimum sanso ena PZ ye ne ketia Dubai mo no chia na ebie no ka echiri ho na awura mu so anti attack for dining 0322030838 wofrepe na yaje so midin Krobea Asante mene menuaba PSA Ladi ententem so yade ani echire mu ewo tepa afano north kurusini Asante mantemu arawosam ya baba kan yensa ne se articulated track bi a bonoma pake esi nkwanchen baabi ya ne ohwe akoko kura ne gumu ena droba ni kaka kire ni meti se won kotu mfamra baabi a wona agya nkomo hwe so mbekọ hi so mbekọ yi o we yan sa agye ne nsam wen de ta epian kwofo so to so containers ni ade atugo ni prepare nipa se de eni ese nya papatem ho no na kusi obodum ena eba ho ma no so na wabebo enchire mu na akwaba hello kusi aha what me kan yenko articulated track edi samani pa o trailer yi he oh boy mu eba ni say hello kusi jaye kakraba mu ana homa na mu twetwa sisi ya ko mi hwe Promise 102.7 FM. Okay. Enti se video awodi asende a ehwe no. Dim say wo mu yi kokoro no a ne ade a aposifo ade anamo no metu afa sisi wo metimi akle kwan ma bibia dem kama de. Na mi bisa se wo metimi ayesiesie e ho no mo ama bibia adam kama. Me no ase ne fa onsi na ye hwede bepie frɛ chaba that's why obodum na na kuso obodum ana moten wenka no oboya mane every tepa afo no of cruising Asante mantemu ntiene metini a wono wokotu kai ne sai wonhya da no twi papa ede sa gye ni sembumu a ensemoni a trailer no wadie no nyasem ketu akra kokko so eni ahyehye wo so a we ni dia bekensa yo ensem foforo ye komu no so enye de kura magana beje dadi ene se na wotwe etwa mu no ena lorry kwanhia komfodu ebisi ye won kokompotem ho ene se esuafo wonom adwade ate nku asrate nkon wonfa ne bag abonachi e pencil ni razor ni bibia hyemu a waje ne chop money wone maame ho wo kwabo
wɔkɔɔyɛ a wɔkɔtoa nananom sukuu baasi a wɔnom etie mu no ɛne atwoma kwanwoma DCE ne kaa bi ekɔhyiae ɛwɔ kɔkɔɔ ɛkwan no so baabi a kɔnfoadu no lɔre nkwanhyia esi yɛ a nipa mmiɛnsa ɛyɛ asuafoɔ mmiɛnsa tikya ni baako wɔn to nananom ɛwɔ nseɛ doɔ buoe baama wo ne ayɛ ewudan ni pɔtɛm hɔfoɔ suwi pɔpɔpɔpɔpɔpɔpɔpɔ nanso yɛka no saa na yɛka no adeɛ no efunu no ɛbɛyɛ dɛ no wɔn nkɔ amena mu ɛwɔ so ɔpɛ brɛ agye brɛ na wɔkɔkora wɔnom na wɔyɛ ayiyɔ amanneɛ ɛma wɔn mo ɛne da yi yɛnya nkra ne sɛ abusuafoɔ adɔfoɔ adomfoɔ ne aboafoɔ atwa ahyia ama wayɛ ayiyɔ ana wayɛ ayie amanneɛ ɛwɔ kɛkyerɛ kwabena edusa aba ahoma no so yɛnko toa nkɔmmɔ yi so edusa asɛm no awerɛho nanso pagya wo ne kakra ma yɛn yo ɛnɛ yɛse na yɛwɔ yi wɔn ayɛ amanneɛ ɛwɔ hɔ ɛde agya wɔn a wɔfiri mu no kwan bɔ yɛ mu Medase Minaba Sanya Udika Kan and then what for my T4 and now her phone by say Asante Edding Pa Sanya Udika and the now what you are a tremu and a year Brisi Fessie a year and for mine and for mine and Abrewa a ye Magwamu Akaneno Anka Tuno FSA wɔka wɔn nyinaa bom ɛyɛ sɛnea obi de bɛka sɛ mass burial ɛde ma nkwadaa no na akyire ɛna ɛyɛ assembly no ɛyɛ MC a ɔda ɛyɛ Kowu West Municipal Assembly Honorable Yaw Owutu Ado Espire ɔde bɛto dwa sɛ daabi wɔntumi gyae ma school ne nko asa nti aban ankasa ɛbɛhwɛ na wato wayɛ due biara ɛsɛ ɛna ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ akɔsɛ nkwadaa no nyinaa nkrabea nti ɛna anɔpɛ ɛbɔɔ no nso na nkwadaa ɛyɛ enum gapachi Marcus wɔnyɛ mfie mmiɛnsa in fact mmiɛnsa no kɔ onyaa mmienu ne fa ɛna Achabani wɔnya 4 years Jerome Hamenu ɛnya 7 years Joseph Asari ɛnya 9 years ɛna Larry Akwasi Nyako ɛnya 12 years saa nkwalaa enum yi ɛna anɔpɛ yi amanneɛ ɛne amammerɛ a ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ ɛyɛ yɛyi wɔ mu nyinaa ɛde hyia ɛwɔ kɔkɔ deba ground ɛma ɛyɛ mpanimfoɔ MCE GS district director ɛne mpanimfoɔ nananom a ɛwɔ ɛpom ha ɛdeɛ wɔn nyinaa ɛhyiaeɛ ɛma wɔyɛ ne obɛtumi biara ɛma ɛyɛ nkwadaa yi yɛma obiara ambulance sɛ baabi a wɔpɛ sɛ okura wɔde hyɛ no fa ne kɔ na ɛkɔkɔ pɛ no korabrɛ nti saa na me nua ba obi saa ya ɛnɛ aba beto dwa na DC sɛnea odi kan de tu dwa no ma fa homa DC a yɛ ne car ne bus ebe ɛde benya akɔsie ɛwɔ no ankasa deɛ ibi sɛ ne ho dodo no na ma the coordinating director ma efi nine ne entourage ɛpa repair dwuma bi na ɛma bia ɛkɔ kan sɛ yɛ kasa yi deɛ kwadaa ne enum ne deɛ ɛkɔ akɔpɛ obia korabrɛ ɛwɔ baabi a abusua ɛyiyɛ yo nti ɛyɛ kora na ɔma kora wɔn no kɛkɛ ɛyiyɔ no nyama so bɛda ba mɛda sɛ sɛnea yɛ nyinaa yɛnim wɔ akraman mu no woba kora ewu a anaasɛ wɔbawu a ɛnsɛ sɛ wofura tuntum ɛyɛ fitaa nti nkwadaa no obiara nduru ne mfie so a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ da yɛ na ayie nti ɛnɛ yi no nea yɛyɛyɛ no ayie na yɛayɛ no okay na ne ayɛ no de kyerɛ sɛ yɛnhyɛ da ɛntena ase ɛnyɛ ayie ne mmom tikyani no a na ɔte kaa anim no a buroni bɛka sɛ alleged na wafa yɛ kunu mpo a ɔno ɔhwere ne nkwa no ɔno na ɛyɛ na wɔtwe ɛbɛsi mu no ɛnɛ na wɔtwe busua bɛtena ase na wadi ne na wɔtwe da na wahyɛ da a wɔde bɛyɛ no yie na nkwaraa enum no deɛ nea ɛnɛ yɛyɛ yi yɛtwa akyire koraa a ne aka ɛyɛ wɔn a wɔn gu so ɛda hospitals a yɛ wɔn gye ayarehwɛ yo yɛda aseɛ koraa deɛ esu a yɛsu nyinaa no sɛ wɔn yɛ sukuu nkwadaa mmiɛnsa sɛ enum wɔn ahunu asɛm nyankopɔn fa wɔn mu nsie yɛda adusa wɔn nso wɔse ɛne nkrato a wɔde firi hɔ abrɛ yɛn efiri eastern region apua mantam nkɔkɔɔ awerɛwosɛm a yɛkɔtie efiri kwabena adusa hɔ ɛno no
Ya twaso ekwanim high promise 102.7 and promise TV. Esafu from Yanko Ghana mrashe bedwafi. Enim se wapani seche mensa bonsu sesei waye kane dom kase ba no dini. Ni nyina dan se so dibere no ato ho no mo. Ene ebra wokọ mrashe bedwamu ene wo frefe na afofo nyina. Se eba mrashe bedwamu sensam kra no won ade hye ne sa parliamentary affairs wa minister mu a. Eno nti wo fre wo sa no wo se ene ye dibere no wo de ato fom se de wo kan wa ndimro ni se be official. Ya sabre nuanu nyina ate ase se wode ato fom ama wapani afenyo make na ba bi so mu na nkomo no akwa yese asepani ne ya chichire se gunachi ya fo so no en ya je ne pampe na ne bi na ato fom se free de en ya na chese woyo ni nyina nso enipa ya nya no en abra wapani ni sori ya mrahye bedwam ne wo kasa no wose a wode tete nsem bi na e ha ne papa e kire se entisa si ya fo so no en ma ndibra no ode to fom na emum no said ya na sia kwakoye ene sese mampani na dakwa kufado we na soafo no mu nsakyraye mekyra minister reshuffle no eba so a na ebrahye bedwamu dom kase no omo nsoso no ma madwe se nkombe ye nsakyraye e wo mpanimfo nim tia no na aduru ha ama no ye enye se bia bibia entra ne se mo kan yi ene afofra ode to aso bi ni. Today, Friday, the 23rd of February, this morning, 2024, presents a very momentous event. The Speaker, following the reshuffle that His Excellency the President has caused to his government, the matter came to be raised as to whether there should be a change in the leadership of the party in Parliament, that is the majority caucus. A lot of discussions have gone on in respect of the subject matter, some of them very informed, others unfortunately not informed. The discussions had the potential of degenerating into consequences, the end result of which could be rather fatal or, as I have stated elsewhere, rather cataclysmic for my party in our effort to break in the eight, which effort has thus far, in the Fourth Republic, not ended successfully for any party in government. We in the NPP have trust. We believe in our ability to achieve this with God by our side, even if there may be some rampaging storms as of now. Mr. Speaker, it was amidst the discussions that at a meeting of the caucus, which the President had requested, I tendered my resignation as Majority Leader in order to still the storm and facilitate peace and unity required for the party at this time. Mr. Speaker, that decision that I made was not within the presence of Parliament. This morning, I summoned the caucus meeting to formally announce to my colleagues that I've elected voluntarily to step down as the Majority Leader and, by that, Leader of the House. Ahead of the meeting, the National Party had been informed and invited to this meeting that happened this morning. Anti anopa no hia omo dom kase no afam rashid jafo no de to manim se adwa wa fani tie ne wasi fom boko na no woto aso se de obedi no de ya wodo beda dom kase no no e futu bato peso aso rashid bedwani honorable Alexander Afanyo Maken eno nti ompegya ne nsa epanyin no nsa wo wiem sa se on the majority leader eni sa kakra aba wonum akari. The majority caucus has over the past few days been conferring and consulting with the National Party to fill the vacancy created in the leadership of the caucus, especially since the Honorable Sirem Alasan, the first Deputy Majority Whip, has been nominated for ministerial position. At the caucus meeting this early morning, the caucus, by consensus, concluded that the Honorable Alexander Kwamina Afenyo-Markin, the Member of Parliament for Efutu, and until now the Deputy Majority Leader, should take the place of yours truly, Osechi Nezabus, Member of Parliament for Swame, as the Majority Leader and Leader of the House, with immediate effect. That is consequent, as further approved of the following Members of Parliament to occupy the following respective positions. 1. MS Patricia PJ, MP for Asukwa in Kumasi, not Adansi Asukwa, as Deputy Majority Leader. Frank Anodompre, MP for Isam Adwajiri, retains his position as Majority Chief Whip. The
Honorable Alhaji Habib Idrisu, the Member of Parliament for Tolong, goes one rank higher on the ladder and now assumes the position of First Deputy Majority Whip. And the Second Deputy Majority Whip's position is now to be occupied by the Honorable Alex Tete Jonibua, the Member of Parliament for Sevi Akontomra. The Honorable Chairman Sabunsu and the Gusua Wakasano, when in 4 years, 1 year, Nessa the Adjunct Kokoye, Sir Omon Betty, Domcasian and Nimuno. Necrocramu, and I was say, Wabako Twasre, Domcasiano, Domcumano, when we saw me Juma Boom, a womb, say a Toda and I direct chain, and I face with Tiasibi and Yajuma, name Mobako Twasre, said that's a boy, Domcasian Yadom Kuma, no Domcumasu Yadom Cassian, to Omohe and Camuno Yajuma. Mr. Speaker, let me take the opportunity to thank you for the cooperation and collaboration that existed between you and I over the entire period that our paths crossed here in Parliament. We have worked together to uplift the status of the Ghanaian Parliament in many endeavors and much more, especially latterly, since you assumed the position of the Speaker of Parliament. The Speaker, human as you and I are, we have occasionally disagreed, but even in the state of disagreement, the kernel of the matter has always been how to reform the system for a better way that will affect the affairs of Parliament. On the part of my colleagues in the majority, I express tons of appreciation for the trust reposed in me, beginning as Corporate Secretary under the Venerable J.H. Mensah, Deputy Whip, Chief Whip, Deputy Majority Leader, Minority Leader for 8 years, and Majority Leader for 7 years, and now 2 months. I guess this is unprecedented in the history of Ghana's parliamentary democracy. Mr. Speaker, I thank my colleagues for always being there for me and for the cause of the party and government. I will entreat my colleagues to offer the same assistance and support to my successor in order to successfully prosecute the remaining agenda of government. Kane Domcasia Banutini, Honorable Chairman Bunsu, and Moteno Enka, Sissy, or in Dibrato, Nafi, 1 year waka, a baby Krumun, once a day, Tetri, and Odia today. Yentu so e wo mrase betwamu honomwe Honorable Afenyo Markin onu na obedi onwanyafo se chairman sabonsu ade na ye de beto ho na yakwa aba owura Afenyo Markin yakasa na yenkodi nkomo bi na nkomo na ehu pa areho nso ene se akwada wanya emfie sen enso watoto ten amane kumni nua panyi Honorable Abdullahi Mohammed waba homane so yane no enkodi nkomo Honorable Majo. Hello Honorable. Nti uhe TV no uhe TV no so a obahu se akwada bi da hokra na kyerese ne nua panyin no ne nua no wo mfinhia du baako ena na chiribo se na chiriba mienu no watwetuo no de ekom ne nua panyin no ewo kwawu istimansi no emo ewo Eastern Region krono ye fra no miaso number 2 ena rahusem we asie Honorable Asaba Homano so Honorable Abdullahi Majwe hey asem areho a ehui ejoke poli asem kasie yi aya no kre ma no kre pa oh otimi twituo meda se obai ma mi fia watifo emesa oba mi aso number 2 a most of for yapon asori almost 2:30 na me be fi meda du via ma bi wa ha yabo so for ya na Anthony Boko se okwa yi one na yiri kuma ena ne nkola wo fie ba ko a wa free mi nchi ba ko fa na adika ana so fa keto no so tu na fa ni junior
I say on any annuity. And I could do one more, plenty that for more, major family. Aqualana no master man or can me. Make up be one of my eyewitness, and it's no customer couldn't. No couldn't. No master man. You have the work going to say. As a man, I get on a cat of the Diana Panama, no couldn't. But 1 year or more on a man of one thing, who were having granted to one say. Obi on a mass who be been a bit and ya, Abacrapona is as over take it. Some men said you na me mo ba na kwa ya asam le mo sa asam ko ba no be gina hono maka se mi hu ye o mo kire se akwalade ni ni ya ketwa no mo kwa tuo no so mo kokuma no ma ta na sa ase ani so mo wo hono mo be fi o mo ti kim aya ba ho ibi ka akwala de ni si o se makunu fi ga na pa wa bo me sa enti na ye free police for ba na ma me na ra ho sama na pe ni pe wo hono mo so sa ka ne se adika no no ewu a na police for be fa no ko no omo to no ko fa tuo no se ai maami bi o hono ma ne ba ono ko akokum maami ne ba na ena ni nia keto na ka je nse daabi me nkumu no ena ono gi tuo no ekosie ye ba ga sa keto na ono timi gi tuo di fi peni nsam ko sie no na asam no etwe aso kaka ba te ne ja ya da fa ne sa na so na kola na nkasa nkasa o ya de na bodily no ka se na kunu fi ja na pa na wa bo me sa de na kunu oni nua no ono ani nua no enfie nso akola no ono ke se wo kum yo di enfie du ba kono omo papa no ye bofo oye bosomfo wa titi abosom akesi akesi oni fie ye fa na Anthony Boko na ono ne yire ana ko yi a e kan kwala anketo anu ko ofie a so fo mo ko fa tu na de di sabo tuo no wode charge abosom no ana se nyame se yenka o ka sama kan ye onim sami se metumi ehun ni se ye odi ye ni a de de se ye kremoni me nko ho anya se bi a na asem si ye kwa ye kwa kwa hwe na egya sanchiro fo hwe ye bi aka ata ho de me nko ye fi ho enti ati se wo ko fie ho no wo mo si akwada no ana wode aboba hye tuo no mu ana na nkasa na nu mu tuo ye kwa na mi nkasa mi nya kwa ko bi ta ya fa ne tan na me pete mi hu bi di fi ne nchen ana mi bi sa na o ka na kunu tija na pa na wa abo mi sa na kunu na nu mu asema akwala ketwa na ho no ya ti ase na mi busa se ebia papa no wa feel tuo no de ato ho dada na akra no kokloko ye ana according to sources no mo kire say ni ono awu no e so no me kofa tuo no di aboba ni shey na ze tuo no ho aboba ni nti de wawu odi mfie du ba ko no ono mo na ko tam tuo no di aboba no e shey mu mati wo mo papa nka ya fra papa no abona amane ya se di esi ni enti na busi afo aje se di ho ye di on twa so no mra e ye no ko na so far tafu police fo nso aba ni so far di aye police ya o ma wo fo nso o ne maame o mo na e wo ho aya akorafo ma na enjiretirem kakra mi nya se di wa free mu no ne maame ni ho ne maame enti aware na se yo asam na dinti se ya bra akoda wa kuni nua yi wowoi awo fie ho se ya o fie ho se ya senya e wo se omo chi no kosie ebia na dwen no aye ne basa na wansan koye obi boni bie mu eya no kra emra me ko ho no mo no asase ne de hu se na se o de board bi kasa na makunu ba te do kwa wa edi ndo nya peje na ni hwe oni ma na odi ni tie ti ne sere so o peje na ni ana ni suo ne hon kitenkete du hu no a wa unya hu na ni ati we na ye sara o yam kra ba shew eni ono ba ni se no ti mi ye ono abo we de mesusu se ka mo betu hu anamo aye hu biribi efise bia na na adwen no na adi ntinhia na wono anso ye jufi na osu asa de no a wahunu se asie no nso emmoa no nso e wo fie ho nti ebia mbetu hu anamo bia na mpanifo abam na abo akwada no na bambo nsam nso so asipi e wo empotam ho enam de akwada na ye nti ya da afide wakai no kra e bi hu anamo ni ahede mo ma police fo kra bamu a police for aba so far police for aba mukra aba be fa mu nge ze de police for aba mi dia ya aba ya asam dia be hwa na mo be tu ene ne yenso e be timi aye won batem ha e dia aboa na pepepeto e timi aba e bia mu dia kwada no kwa so pete kra e be boa no kra o be no asa afa aba poliwa unim dia o be fa ne kira dia o kana no kra so kwa unya kwa na o kata no wa hwa wani tu wa timi tra ke e tu timi sa asa DBA ti no so dia o ke dia me na o ya agen ya da sepa yo Honorable Abdullahi Mohammed mia so number 2 Potem ho electoral area
assemblyman akwada wanya emfienso ninua a wanya fihye tubako watwetwo ten e de abone pay ama wato nananam ewo ensiedo na yensanko Ghana mrashe badwamu na yenkotoa ehonsensam no eso Owura Alexander Afenyo Markin wono na yeyinu a obeda edom kase ano ewo emrashe badwamu America sei mbreng die wono ene beye edom kase na ano ni ewo ho woso wansusu sa wana anwene se na nsuruma bepie da bi sei a obeba beye edom kase na ano ni MPP for obeba beda wono ma no ewo mrashe badwamu wose wogbajeke wojeshon sa na nkrafo nwum bi etie se ofra chiri di se ba bi ofri ba no na den ma no na enso achechede nantie kakra Ebenezer oboabo ba bi anyame ede na bedru nie. Even getting the confidence to correct the spelling of my name was a problem. So I will see the votes and proceedings and just walk. But a brother gave me confidence. Dr. Mark Esebi Yabua, a true brother, a selfless brother who believed in teamwork, called me one day when I was in Winneba that Kwame and I come to Parliament. We are debating the budget. I said, how would I start? He said, come, I've prepared some notes for you. We sat at the back bench and I made that effort. I was so scared. What if I make a mistake? What if I slip? But Kwame and Mark Esebi Yabua said, you can do it. Come on, go on, I've done mine. And it happened. Honorable Minority Leader, let me assure you that we're going to have a time of bipartisanship. I want to assure you of my commitment. The situation is when you are playing number 5, you are the defender. You are supposed to be abrasive. But now as a striker, I cannot use that strategy. So there will be no more A at all. We are going to work together because the happiness and the unity of this house shall materially depend on me. And I cannot afford to allow rancor to prevail. My long journey to this podium received a lot of setbacks. Mr. Speaker, in 2004, when I first won my primaries, just 2 days to the filing at the EC, the elder, I cannot use that strategy. So there will be no more A at all. We are going to work together because the happiness and the unity of this house shall materially depend on me. And I cannot afford to allow rancor to prevail. Even getting the confidence to correct the spelling of my name was a problem. So I will see the votes and proceedings and just walk. But a brother gave me confidence. Dr. Mark Esebi Yabua, a true brother, a selfless brother who believed in teamwork, called me one day when I was in Winneba that Kwame and I come to Parliament. We are debating the budget. I said, how would I start? He said, come. Yes, he be say na niyam hyehyɛ na koma de ne paw no mafo etunufo ni e kyerɛkyerɛ no de obetwera ma no no obi timi twera ma no okɔ akase yesei wa bre pa na nso na de ya ma no so ama obeye dom kase na no ni e wo mrahye badwam enti na de Right Honorable Alban Sumana Babin emrahye badwam akyea me hene eje bre enya adaaje ebu bodom kase mumpanimfu a yapa wo mo ne no eyi wo mo kyerɛ emrahye badwane. On behalf of the National Council of the Governing New Patriotic Party, NPP, I write to inform you of the recent changes in the leadership of the Majority Caucus in Parliament, in accordance with Order 6 of the Standing Orders of Parliament 2024, as interpreted by your good self. In this spirit, and after considerable deliberation within our party and consultation with the Majority Caucus, we have designated the following honorable members to the leadership positions on the Majority Front bench.
One, Majority Leader, Honorable Alexander Afenyo Markin, MP for Efutu. Two, Deputy Majority Leader, Honorable Patricia Apieje, MP for Asokwa. Three, Majority Chief Whip, Honorable Frank Ano Dompre, MP for Insaum Aduajiri. Four, First Deputy Majority Whip, Honorable Habib Idrisu, MP for Tolong. Five, Second Deputy Majority Whip, Honorable Alex Tete Yonugwa, MP for Shefi Akutumbra. These appointments follow the stepping down of Honorable Oseche Mensah-Bonsu, MP for Swami, from his role as Majority Leader, and the nomination of Honorable Lydia Siriam Alasan, MP for Ayawasu West Wabon, by His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as Minister Designate for Sanitation and Water Resources. Yo, Honorable and a Right Honorable Alban Sumana, Kingsford Bagbin, Ghana Mrosabecham, Achiamehene. Na ni nyina mu na drum kuma no so so mo so becha adwen fa wo mu nuanom dom kase ensesa ya wo no ma aye eniti dom kuma no ba no dini Dr. Kesa to Forsen ena se no kuro nyankopon ani mini ebe so yo nwanwa pa che so man ka bia nhim se onrabo se che mensa bonsu besi fom sa je se wo papa ni sia ne nkodin ni ba bia anka wo ma ba beduru enche ebe to abare ade no ne sesa ya ba sa no mum no ahye wo mu yem mum che se wo ma tra fie wo no ma che ena wo mu ni mwura no susu adwuma so ya wo ho no dom kase dom kuma no nyina wo bo na enya nsuanso e wo mra hye bedwa kasa adwuma no eso eno na Dr. Atuforsen eto aso se wo pani se chi mesa bosu e wo se ye hye nimunyam ne ye bo no aba so sense enkofo bo no kwadu an ene wanya ade so di ndibira na to ene ade a no no wo kire se wi ase di odwa pe wo di ne fufu bo so ahunu papa no se adwuma no wasi fo bo from eto aso no ma eto afro besi ho nti wonim se de waba no obeto akoso na wa ye adwuma papa na emum ade ba akopɛ ene ndi wonimu se wo hwɛ Honorable se che mensa bonsu nim de ene pempenso ya wakrakra no mra hye bedwam aba beduru no a enipa maako pɛ bi ena ebi asa de no ombetumi aye a mo hyɛ da no so. I thank you for the opportunity to bid our respected former colleague and counterpart from across the aisle, the Honorable former Majority Leader and a Member of Parliament for Swami, a befitting farewell as he officially exits the majority front bench. Mr. Speaker, news of his unexpected resignation hit all of us on the night of Wednesday, 21st February 2024, as we continue to ponder over how this House will overcome the huge void that he has created by his untimely exit from leadership. We cannot help, Mr. Speaker, but to respect his decision to take a bow. Without a doubt, Right Honorable Speaker, the venerable former leader of this House will be fondly missed. Mr. Speaker, as he leaves the majority front bench now towards his final bow, my earnest wish is that he will be kind to avail his wealthy experience and knowledge to members of this House from both sides to tap in. I also wish to welcome and congratulate my colleague, my new colleague, and a friend, the Honorable Afenyo Markin, as he takes his seat as the majority leader. Mr. Speaker, no more Eyato.
no timi fanye ni Madam Agnes Moore ono na president Emma Adwadifo Akua ewo mankasim no namudo ma ban so wasan wa bona builder ndam biri ndadwe ye gina do de yada aban a tunti ena homa mi kebi sika yenyim da waji wogwedu enye no wadwuma na wode ye wodwedu e de amaye enti meka ema aba ne de mankesim ya kechi e wo mpuntu ho efida assembly ne mboye wo de wo boye no omba enti chairman Blay masama me peda mekan the assembly no won boy no omba enti bola amaye akonfu wiayen even council officer wo edwam hampo no wo betu so e ma konfu wie wo fam ko wie a obi ni store gina do de yelda aban a odi da mizi bi woman ya da na ase na no so ya bana abado mami obey sabi onje ticket wo gwemu onje trading license wo gwemu onje store rent wo gwemu enwana a wogin wo gwemu ya de nya de sia de bebre ato wanyima wankasa nya no ho mami osa na oyo bai na otemba ho so frɛ nti ye gwe fisembira wo chichiru gwe ye mbu nsu wo mda ya de to mami na nyimi mami wa ya na adom wa ma he pai menda ya me na adom ara ye bu nsu wo gom ha ina abioko na la so no ina ye nyi light bebre wo gwemu ya de to na nyimi no hu nda mbesi afo ya lubran na ye security no so onye na dwumada ye dinya so ya aba na bosan mami wa hwe wa ma he light manda ya me na adom ara wa ma he light besia ma wada abubo gwem manda gwei kan abem kakra so obi je baby na ori ye bona obi bohun efi so wansan onkodo papa onkodo kra iwo yan mfantama hankanka gom ha ya mami ol pidibiala de wansan no obaye adwuma wo ha nti wa abraham dustbins de yem fansisi mbiambia sa ya nyaka se gomfo ne ya prapra ye de bogum wa fanyim pa si ya de border ye de guma tim wamo nano ne Jamtrani Emma Concerned Traders Association ewo mankasim hono a eye mankasim dwom owura Benjamin Blay oso makwan die komi ya bata ni nyina se na wode sobo no ebo mfanteman krosini assembly ni se omatena hokwa omoda baya omunya bribi emfa moa se akwan be yeyi ejanu punta kechi ensesi a yehwe ogom han yenya nesa sunti ena homa mi kebi sika yenyim da waji wogwedu enye no wadwuma na wode ye wodwedu e de amaye enti meka ema aba ne de mankesim ya kechi e won puntu ho efida assembly ne mboye wo de wo boye no omba enti chairman Blay masama me peda mekan the assembly no won boye no omba enti bola amaye akonfu wiayen even council officer wo edwam hampo no wo betu so ena konfu wie wo fam ko wie a obi ni store machine se wo mu nyina oton electrical appearances wo wie ni nyina wo fast assembly na wo office na ko inside enti kronu kodo wo dwemu andi dala ne yehu da wo de police fo e de won abra ya wa ohayi ya fema mfi bebre enti ya yasra ni se sende waka ya na ya bo yan minister na badwa ya yaka ni se ya kebiara won bombo de mehwema ya na mbom assembly no mbu aye de edwe yenye bi German Blay Concerned Traders Association mankasim dwom efifi mantem Central Region Wapani asese wa baba soafo behwe apomde so ne Dr. Bernard Okoboy na onyanko so dibira ni mukura de emprempre National Health Insurance Authority ono ana da so ye pani eda no na yenim bira bi a atwam wo ye wiase nyina ntan kese COVID-19 coronavirus so ba ye mama pani da kwakufu ado brand no ba TV so ba fellow Ghanaians na fe oni abidi nkoma ami atu papa di fellow Ghanaians ya no wo kosa anu nyame adom a woni mampani bi ma fi ko da wiese kunkurodo no and yes afanso ntwamu da ihia ne bi ade beje no
fellow Ghanaians opompo obeje so na krata wo matwro se enyensa na ho na kwabrani ebenwu abakose bi daache ye no eye fellow Ghanaians telling Ghana COVID-19 story, a journey of fear, facts, faith and fortune. And on the krata sabri or matwra fa baby kra no mampani atwre bi ono ankasa wo bia krata ni matimi se fa baby mampani twre ewo mu a enso eno no na no na Dr. Okoboy kopie mu brashe bedwamu wo de krata no akoma brashe bedwafo to the copy akoma Speaker of Parliament Honorable Babin se onsom na fei pepeso ya wo baduro efa krata no ho no ja la chi bi adi ato baby ama no aba ya abakosem ni nsem ni anya beba na fei Dr. Okoboy ebra no wo de krata no ho nsem to edwa na fei wo chechire mu brashe bedwamu no nukuri ni ose ewiase nyina edi ya bene wiase nyina ebrei wiase nyina edu asusumpidie enso so sabe yese de woni abakosem no ohunu na mpempi no asa niema bi nhyeda nkosu ye mfama no nti se ne krata no watwra nukuri ni abakosem befa ho nyese bi a ebe bibia sa keke onu agba ben ya woni Speaker of Parliament a so krata ni mu ejina woni mina na mu e de aseda ema Dr. Okoboy se waya de pa ba COVID-19 se meni ade ohunu enyu o mayipamu na mpukrata ya asan twra fa ho no wode ababra hye bedwam so mu hwe bi. Easy to write a book. I have been on this journey for some time now, but I haven't cooked. I hope that when I'm able to free myself of the constraints, number of books. Yes, sir. We have an era of history we refer to as the Dark Age. It is called the Dark Ages because you can't get records of that age. There have not been any written documentation of that era. That is why it's called the Dark Ages. We are lucky to have people like you to record our experiences during this era. As I said, it's really not easy to write a book, and it's not motivating to do so, particularly in our continent, Africa. Anti honorable baba be chame hene Ghana mrashe bedwafi nti sesi COVID-19 no matwere ho book ya bia no akan wasam masam yasam won masam omayim nsam ne yasam amanyosam mu ne ekwa sesi a yede bram se kase ni mu nsam afrafanto amanyokuo any movement for change ne na no ni owura Alan Kechremanten osisi a wo hwe na brabo ne kwane ne bamu a ohun se sunsun mu no woni adwadifo eben pa we connected woni adwadifo ekase ani pantina Ghana edwonfo ma titru no wo mo pe na asempa enti wo se obekọ mia ne wo madi nkoma ama wo mo hu se owo ne pa e de ma wo no mo enka ne Ghana edwadie ene nyuma akase soafo owura Alan Kechremanten se ohwe pa ne kra eprehwe se ensonsoye beba omaiti biamu ensita beba omaimu na aboa ma woni ohia adwuma anya bie abo adwonfo no no manyina koye ama wo mo ama Ghana ayeyente. When you are connected spiritually to the ordinary people, you don't need to mobilize them. You can see that the impact has been spontaneous and I'm indeed humble. And you can also get a sense from the remarks that they are making that they want to see a change in Ghana. Yes, we've had our two dominant parties for the last 32 years, and it's almost unanimous in terms of what you are hearing from them that it is time for a change, and I happen to be the right man at the right time, and they are expressing their confidence in me to be able to lead this transformation process. So I'm pleased about what is going on so far. The people are deciding. They've already made it clear that they want to see Alan Kechremanten as the next president. Ora Alan Kechremanten enkramantemo wo bon to owura baby anti edwaba akomo enwode nsemo yi etudwa gomu ampota ne yakọ gomu ampota ewo fifi mantemo na wamanfo ya sabre omo kasa kyerese langasi fo tuo mani pa nukure nyankopɔ ni se kwabrani ato na sase so obekɔ akɔhwɛ no di sudwuma bekɔ na langa de nyina so no atwe langa wo bepoa beprawo bepoa bebobɔ na kyerese wonso so wonya ne hwe eno no de adesrade eto IGP wosi sadom supani ewura dampare se womrem na fe womagofo ya etu omani no otu omunyina se free patem wonte ne we chechenchirenchi ya wohwa
kɔfo akyerɛkyerɛ ka de bedie na edrodura wɔn ho nukureni nyasam ketu akora akokora ne sɛ de ezi abre no wɔn muzimni ni de oye yensuro no boys na odi ho ba ni ade nya na gomua na yefotu na manso ho ye pen okatachi nya afo krampa oni okutupon wonye yini bafo efotu fotu manso na wo ma judgment ma gomua wo yi boundary ye wo gomua boundary na wo efotu boundary nti da men sema worka ogina wo se asase dafiti jatakrom ebepem ana ni vitamin ko ho de bepem mampon na the squad one current boys from KaseÄ no be no na bush no mo tututu na there in the last that was 9th of February no on better care your site ma one crying here there on na ye ntokwa nti yesterday IGP say saa de na dontin a wo friend Jansan oye no be say no ontu mrantem brewi ne ba ha na mpota mehwen saa de a ebia mo be hu no oye de onhu ne ye beda obi a wachi na dontin a ofi efutun gommo mpota asase opocho onya wuza nti mo mpanyifo won kyerɛ hon na ekrom ha yeti ye hia somdwe migitum dɛ aban so hia somdwe na beebi a etuturasam na nyama won obi enyi wa na nyu agye ho nti nti gommo ampotafo na KaseÄ na ni nyina mu na na pia bedu enso KaseÄ pa wasema pani na da Akufo Addo ene IGP omsere pa sese ho ada Daniel Busaba dwuma ne sa nipa nya somdwe wo hokra ona edikuro ogommo ampota ho na gomua na yefotu na manso ho ye pen okatachi nya afo krampa no ye din pota no yefotu kasa nti ye kasra asase fo mpanifo nchen na wode dam kru wode dam din ma ye say ye mfa dam mpota no na me dem yefotu nti me say mpota no say yefotu kasa say ye dem be me say kru no mpota no din no ye ponta fo wa bien enye nti ono no so kasa ono no ma mpota din a na mentas we na mo boso ye no bi oketena no na po na ye bi na ototo na nam obakuma na wa akada bakum nti ye ponta na ne kasa wo furu nti ama ba ye empota ngune papa ne sema na mtibe so leka sa IGP mi na ye besra IGP say am say lesson time ya na ewo mi nti na so aye so ye besra no papa na sema leka nukure bi anyim na sa yampa na ba sema leka ye no kuranko be so nkrata ana so ye press conference no obefre mpanyimfu bi ne mpanyimfu wo so wo si no he wada sa so no but mo say na nkote no odina o so odina lo kan mi fu no ye so odina for no because ehun ba bi odina na ye nti mesre IGP na mpanyimfu say mi ne ba commander no mpota yin bela ma na asase mpota yin bela ma na papa no no ye nedwuma ofata ese so ye den o ye nedwuma on the one side o ye edwuma no ye wona mra kwan so nti asem no kwan wo de akokot o da asem no o da akokot men na yeti ya akokot o wi ne ba circuit court ye kwan wo da asem na 27th da ma asem no ka se commander wan chiro bia no wa chiri kofu mi aminu kofu ketwa na kofu mensa ene ama Dramani Mahama wono ene otu Franka amandisi amayoko no se oyi de one ne beko running mate won hwe na wanyi obi fra santimantem na nyi obi a se Dr. Kwabnadufo so oyi ne se ne running mate ema 2022 a ebebu amu atwe dompa obenya dompa ewo 2024 abato a yebeto yi mu Frank Bosoa ene chairman ema Asante Youth Caucus Asante Youth Caucus wa santima mu ya say obia o party awo anya one party MPP 4 NDC 4 CPP 4 na omuti domu a abahe 4 pampa momo wa momo bo se anya dwuma wa momo bia bia anya den antra de bia mu de aba ya choko 10 million 500 gan maji maisika ebi su hwan kwa school eti e dey catch you with John Dramani Mahama say his excellency incoming president yes really say amamo we ndia ajiagu ya wuza ku for the akọ amram buhari e mana na o ma bibi be be ma dai agu yes say you with John Dramani Mahama say obai asan the vice and an running mate Yowra Kabado 4 His Excellency Dr. Kabado 4 if I sent Mamia or rather my hair can tell you then I say Mamma Jana no quite my way Mamma you're very young
capacity, the other is working at fault. And so what it means is that we are no longer able to receive patients from outside for dialysis. So the dialysis in this hospital is restricted to 2 patients who are within the hospital. One of the most difficult calls I have had to make as a chief executive was when I was approached by my medical director and who posed a question as to whether or not he was okay to send patients who needed dialysis to private facilities for dialysis. As difficult as that call was, it had to be made because we do not have sufficient dialysis machines. And Mr. Minister, the truth is that for each dialysis session, it takes 4 hours. And so what it means is that if you have 2 dialysis machines in-house and you have, say, 5 patients who need dialysis, what it means is that if God does not intervene, then by the time it gets to the turn of the 5th person, he probably would have popped off. And so we are praying that with your visit, and as we have brought this to your attention, plans will be put afoot to ensure that some of this retooling that needs to be done in our hospital is done. Professor Dr. Ochre Ade Mensa, and a penny dako for Noche Abaya Sabianti. If you didn't wear dishes, I will be at the dialysis machines, no, Bakwase. If you fancy Baku, the air, you may name Muno, Baku account where Bebuan on the way Juma Fafa, inti, I 1.5, and as I be a Juma Elko for Noche. And you more, or move free Mantama who doing a bano, yin to me, and you are more so more home where you dear, but check it, Yadia, and she said, at here, and no. Yanko Buno is Timantam, Tachima North, and Tachima South Mancino Assembly. Tachima North and Tachima South Mancino Assembly, no. Wamu Kotuaba, presiding member, and Fine, just a Marco, and 9. The 9, just a Yasam Katuano, and a municipal chief executive, Emma Tachima, Honorable Benjamin Yaja Kosi Debbie, and penny for more party, no, as we watch a che. Omumuna as a channel, and I must add you in a banka, Omunya or do, be a koya, Kabema Noma, a conanim. Assembly Juma Yakoyama Yosem, Mekan direct at their say. So there, Nanam rep our Mojina, or assembly now, Mona Yinquamato, Yaman the assembly menu. Can you pass and carry a clinic in time? Because you ain't envy if we went an anonymous rep and a band, you know, we are in Shadan Kopu, be out on time, and a contest in Now, yes, I'm on the co INDC, and now, or Masoria, or Mujina assembly members met a cheap parade, say, more moon, Tiasia, and my yin presiding them. At the say, and then now, the Wako 2024 Abano, the Emma Tenono, 2024 Abano, and Nimo, and the Yankee Kai, Kopu 2024 general election. This is Nanap Wachama Pentemprem, or Ne Yura Zakaria, or much free contest, or Muntin sign, or from D. Master Yanto Moswaba. I think they make do the answer. Me, I mean, Yapani, Kufosun, so our NDC secretary, or Bamiti Nubi, meeting in Obaho, on Tune, on Nin, from Casa, Nayana, Techmaya, Yabasum Techman, because to me, I'm open of Techman, I Techman on the Badasum, and yet, Rufu be a Techman in our assembly. I say, Nya preside and assembly no running. And to my friend, Baby, I do not be as a Trinity there, since now I meant yes. Honorable Benjamin Yaujako, a municipal chief executive, Ewo Tachimai. Na Tachima North, Mensino, candidate Mienua, Wamu Ejai, Honorable Yabua Richard, Krobea Asante electoral area, and now Honorable KB Asante, Orowa among Wase Kobeda, electoral area, Mumbi no Mujinae, no muchin to Abana to Abanwa, Obiawe, Nese, Krum, Asako Sohonma, DC, Honorable Everson Adodonko, was the NDC Mrashebedwania, or been to Empesuano, or Noa, Lipi, but Tommy, when you point yet, one as Chechra, Wama Bano, ain't even going. Yes, we have from Brennan. I don't know one. I have to qualify. Information I had that Krum do about them consultant minister. And this is for the ethics and the got to a seminar about the independent team. MP, the about that the deciding member. Why that go to phone in a Belku assembly or that day. I'm member of parliament. I'm a DC over 2 years in my assembly meeting down. Now, there not really about that presiding member continue about assembly meeting. Yes, we know our committee within the assembly members. So, Munkoshia. I am a presiding member. Presiding member. The bar say why to buy a presiding member to the party for when you go on one result and a system here. This is a presiding member. This is a couple back there. I said in my way. I'm quite sad. Nemena, one was a couple. And Yamata committee up to Friday. So I'm also my recommendations in that. Presiding member. Yo.
Honorable Everson Adodonko na National Democratic Congress NDC amanyo kwonu mpanimfo womuti nsem we ya anom se ba gaskiya ba enya no kra yemfa ntoso na manenya ho Owura Edward Fosunso wa Tachiman South NDC Trefo Honorable Adodonko Everson amama hu se dwumadi na edinasi ano se omra me DC no onti ase na wokọ orientation no onsia hwe the Chawati. In the non course inauguration of a NG, either so be white and no be shaking. It is the course last week, a inauguration of the assembly. It will be a member of parliament here. Last assembly, you have to be there to be sworn in. Now inaugurate you. And here, Mammy Elizabeth for surgery or the Fufo assembly members being so Eddie Fufo. This will never ever seen it in Tunkoya. And then I want to media na air cost on Tiase. And to them, dear Cosono, why would Tiasama Okaya? Not just say, Obibenya presiding member no cram and put difficulties in answer. Yes, they and Penasa. The problem you know, Kwakujina, and Obia campaign. There is a certain trend. Anytime you want to abania, Bakunya the door, Bakusunya Kitwadi, this in executive Bianti, but now they don't pay back and eti oya panyina wote ho awoto aba awo ho se nipa bia nipa ba ko bi enya dodo no ko panyina futo ben NSS wode ma domku Owura Edward Fosunso wa oye tretrefo e wo Tachiman South abato empeswa so e wo NDC amanyoko no edimu na se de enenso de akwa ero obi se side chick ene mema ne kapa ma no se side cock obi ebu no yonko obi nya obi a onvanche no saa na tie na obi ba bisa o saa nya bia abia bia friend abia bia be no o pe so ahuru anasa opa aben wa ha ene se de wiase akwa kodro ene se de enipa ni nipa asetan ema ene mema asetan se akwa akwa kase relationship no a se wu wuram hebe ma nanim se fo se bi na hwenwa na hwenwa na timze ayese toa ye de blade wi ne ho ahwe ma anyim bia du tribe kwa wuram se dabi ebeye ana sa onye wonso ya oba so una na so e bema na wo kwa akofo oba hweni se ya na kura de wawo ba kwa lalai unya akrakra na twempra he emema ni dwane bon wavo no enti wonso wo hwe a na se maame no ono ogina ho asabe wo bezo ne ko enakra na no woni bibia ye ana se woni kapra wonso ya bema du tibe kwa wuram na asanse sei eba no kura hwe mema no eba na hwe mema no papa wo na nkwan wa tinko ne so a bema ne kapra benim oni we ba na boso ano so ati ase nti mema ne ediga bezo om se no pe dabi ebeyi anasa aben wa ha om nsem ni First, Kadabi ebeyi de na the best but the current situation yamfa yamma Ghana enema more day see we are bema no ama obutuma anyedua wanye adwuma ama obutuma anyedua baby abidwane agya no the fact we are bema so ye adwuma we adwuma na mo ba na to no ba na busafo mu say yasiwi okoba no bi asori a no ada nti so utimi ye adwuma dia be ya mo ba do ba o ye adwuma dia baby abidwane agya meme dia nem fa de bi every say every minute no josem na ide abem o se mere bi ba e manso be ba ma ba ho enti wa hwe se ne ma mo busuo abu afaso se na me sa me hwe me ide bi ene se na ma de nkura anya adwuma so ne se enimonyam se di atire ba no so sene kanen ne de no that means se mere bi ba me ma be nya ware pass ne kanen ne de no ye enko ko fama to ye ho so enhwe no e ma ni mu ba bi ma o me kase ye nya ne so be ma enne ne ye me ma ne ahwe ye ho so ye enti wo ba wo ba ya bra bo ma hu se wa bobra wunim de wo ho a wo ne ye ba betina na ne enso ye wo no ye di wani so owura so na me ate ase se o ba wuti ni be ma enti se wuti be ma ni abenya kwa enti be ma wa ka ne hu so ye ama na bra bo agina de wo ko ba no so wo debi be de atwam wo se no one odi ani mu no be ba be di ati na wo no odi ati na kodi ani mu ti se ne na ma pa wa de pa enne me ma yenso ya be di ani mu yenso ya pa wa de pa enti no ba no am obra ya e ma no Ghana ayecha me ma bi anya 18 enti 18 mi hwe mi debi e wo na wo me kura nka be yi papa na enti me ma no me ma no mu okrom debi e be zeze hwe ya pa bin dada o ya nka ne shike ke bia
internet kyerɛ no no na ɛma no nso so ɛde ɔmo deɛ atu dwa sɛ na ɛma no koraa deɛ gyae sɛ wɔwɔ gyina hɔ paa na nika prɛ yɛmfi koraa woyɛ de woyɛ deɛ nti ma no ɛ ɛnɛ deɛ ɛno deɛ yɛ ano nipa bi apɛ ne nyinaa ne sɛ ɛno no yɛ na wankasa abrɛ no yɛ na wankasa daakye wɔ ho asɛm na ɛnɛ yɛama dabi ɛbɛyɛ bebree na mpɛ ne sɛ ɛnɛ mɛma no aba wobrɛ na wo ne ne yɛnya bi a na wɔbɛkyerɛ wo sɛ ɛnɛ wɔnyɛ ne level sɛ wɔtɔ level wofra wɔ sɛ wɔkɔyɛ nnwa nti amɛɛnɛ no yɛne ɛmaaya ne yɛne ɛmaaya bɛmu obi ampɛ sɛ obɛdi saa nneɛma n'akyi nti yɛde kakra bi fa ho bɛfa de bi sɛ owu sɛ bɛma ne ko a ɔmo nia yi ɛso so wo kra na ɔno obu ɔfa wo chi kra obu kra ɔno wa brɛ I think so abi wa obi de bi ka na ka ɛyɛ paa ma me ma penso so ɔne papa mo ti ko bɛtena hɔ a bɔ nkɔkora ne mmerewa ɔne ne yere bɛtena fa na yɛyɛ place yɛyɛ maame no na yɛyɛ place yɛyɛ maame no waba woyɛ kwasɛbu fo baa woyɛ ɔbaa no so bɛbɛ biara wɔ sɛ ɔbaa ne ho na nka na bɔ bɛtɛ wokɔ brɛ wo ho ase ɛyɛ mmea me personal experience ma ware 25 years wobɛtumi adi me ho adanse meyere ɛsta ɛso obi tumi kasa bi ɔne me kɔ bi kasa wɔ but ne yɛ ni bi kakra aha enti maa no nso so adeɛ no no